हिजो हामी न्युमेरिकल गरेका थियौँ। यसमा मेनली रिकल गरौँ, थोरै फाइनलाइज गरिदिउँ। र यसमा मैले भन्न खोजेको चाहिँ मेनली भोल्युम अफ सोइल निकाल्ने केसमा डेन्सिटीको टर्ममा छ भने भोल्युम अफ सोइल इक्वल टु मास बाई डेन्सिटी, मास अफ सोइल बाई डेन्सिटी अफ सोइल, डेन्सिटी इक्वल्स टु स्पेसिफिक ग्रेभिटी इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर। यो एउटा ds इक्वल्स टु ms बाई ds रो w, मास बाई डेन्सिटी एउटा यो हो। र अर्को युनिट वेटको टर्ममा चाहिँ जहिले पनि ds इक्वल्स टु ड्राई युनिट वेट बाई युनिट वेट अफ सोइल। यहाँ टोटल भोल्युम इक्वल्स टु 1 मानेको छ, जहिले 1 मान्ने। गामा डी ड्राई डेन्सिटी इक्वल्स टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी अफ भोल्युम अफ डेन्सिटी अफ सोइल, मात्रै ड्राई छ नि त। गामा डी इक्वल्स टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी, डेन्सिटी इक्वल्स टु जी एस गामा डब्लु, भोल्युम इक्वल्स टु भिएस, त्यही मिलेको। त्यही भएर भिएस इक्वल्स टु गामा डी बाई जिएस, गामा डब्लु एउटा, र डेन्सिटीको टर्ममा भोल्युम अफ सोइल इक्वल्स टु मास बाई डेन्सिटी अफ सोइल। जहिले पनि भोल्युम अफ सोइल निकालेपछि टोटल भोल्युम माइनस भोल्युम अफ सोइल इक्वल्स टु भोल्युम अफ भोइड हुन्छ। यसमा टोटल भोल्युम अलरेडी निकालेको छ, माथि दिएको छ डेन्सिटी ग्राममा भने टोटल भोल्युमलाई 1 मानेको हुन्छ। युनिट वेटको टर्ममा दिस टोटल भोल्युम इक्वल्स टु 1 माइनस भोल्युम अफ दिस सोइल 0.6 इक्वल्स टु भोल्युम अफ भोइड। जहिले पनि मेनली यो दुईटा भयो। र भोल्युम वेट रिलेसनसिप जेनरल फर्मुला छँदैछु। र अब अर्को बरपिट एन्ड इम्ब्याङ्कमेन्ट प्रबलमा ड्राई डेन्सिटी र भोल्युम इन्भर्स रिलेसन v1 बाई v2 इक्वल्स टु गामा d2 बाई d1 छ भने अर्को भोल्युम र भोइड रेसियोको डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ। द्याट इज v1 बाई v2 इक्वल्स टु 1 प्लस e1 डिभाइड बाई 1 प्लस e2 हुन्छ। यसमा मेनली दुईटा फर्मुला भइसक्यो, vs इक्वल्स टु मास बाई डेन्सिटी एन्ड ड्राई डेन्सिटी ड्राई युनिट वेट बाई ds गामा डब्लु, र लास्ट अर्को भनेको दिस v1 बाई v2 इक्वल्स टु गामा d2 बाई d1 इन्भर्स रिलेसन को v1 बाई v2 इक्वल्स टु 1 प्लस e1 void ratio by 1 plus e2 यो एउटा भयो। अर्को यो अर्को भयो। यो अर्को भयो। इम्ब्याङ्कमेन्ट एन्ड बरपिट प्रोग्रामको यो दुईटा भयो। र भोल्युम अफ सोइलको यो फर्स्ट भयो इन टर्म्स अफ डेन्सिटी, र इन टर्म्स अफ युनिट वेट यो सेकेन्ड भयो। यति हो हिजोको मेन रिकल गर्दा सबैतिर। अब आज हामी इन्डेक्स प्रोपर्टिज अफ सोइल, अस्तिसम्म हामीले वेट भोल्युम रिलेसनसिप, वेटको टर्ममा, भोल्युमको टर्ममा, डेन्सिटीको टर्ममा रिलेसनसिप गरिरहेका थियौँ सोइलको पनि। अब यसको प्रोपर्टी अफ सोइल, त्यो पनि साइज, सेप एन्ड साइजको केस, र रिलेटिभ डेन्सिटी अर कन्सिस्टेन्सी, युनिफर्मिटी, कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर,
Stotomatul study Garniture index property of soil. Index property of soil includes the size and shape of particles, relative density, and consistency of soil. So mainly index property like two part one divided by x, grain property and aggregate property one. The principal soil grain property are size and shape, shape and size analysis, and mineral composition. This is grain property, soil grain properties, and aggregate property of soil. Cohesionless soil is relative density and that of cohesive. This is for cohesionless, and for cohesive soil consistency. In case of clay, consistency. In case of sand, relative density. Water content also be studied then aggregate property. Further, cohesive soil strength and compressibility of cohesive soils are function of water content. Index property, grain property, and aggregate property. Grain property means shape and size analysis, mineral composition analysis. Aggregate property means consistency and relative density. Relative density for the cohesionless, consistency for cohesive soil. But this water content is considered as aggregate property as applied to the cohesive soil. Water content decides the strength of cohesive soil. Higher the water content, lower will the strength, and lower water content, higher is strength of the cohesive soil. Water content does not alter the properties of cohesionless soil significantly except when mass is submerged. When mass is submerged, in this case only, this water content affects the cohesionless. Otherwise, it doesn't affect. In case of submerged case, we should use gamma submerged. So gamma submerged equals to gamma set minus, that is normal when not submerged is gamma set saturated minus gamma of water, that is pore water pressure is reduced, uplift pressure. So questions less well only in case of submerged this water content affects, otherwise this water content does not affect the questionless soil, that is sandy soil. Shape and size of particles. The influence of shape of particles on compressibility of soil are reduction in volume of mass upon the application of pressure, and a small mixture of mica to sand will result in large increase in compressibility. That is, small mica presence increases the compressibility of soil. The physical separation of sample of soil by any method into two or more fractions, each containing only particles of certain size, is termed as fractional fractionation.
Fractionation is separation of sample of soil by any method. Physical separation by any method into two or more fractions containing only particles of certain size is fractionation. And the analysis is mass determination analysis of fractionation particles is mechanical analysis. The size of soil grain is of importance in the cases of construction of earth dam, railroad, highway embankment, where earth is used as a construction material. This should satisfy certain defined specification. That is, size of particle, size of grain influence the construction of earth related construction. So this index property analysis is to be done. Hydrometer analysis and for coarse grain soil, sieve analysis are performed by the size determination. Sieve analysis is one of the standard analysis in which standard sieves of different size arranged in descending order of size, that is from higher to lower size. The sieves are arranged and these are used for the analysis of the size of soil particle. Sieves analysis. The usual procedure is to use set of sieves which will yield equal grain size intervals on a logarithmic scale. A good spacing of soil particle diameter on the grain size distribution curve will be obtained if a nest of sieves is used in which each sieve has an opening approximately one half of the coarser sieve above it in the nest. When if soil contains gravel, the coarsest sieve that can be used to separate out gravel from sand is 4-number sieve, 4.7 mm opening. The size of 4-number sieve is 4.75 mm. And to separate silt clay fractions, mm, number 200 sieve may be used. 4-number sieve size 4.75 mm. That is to separate the coarse, coarse and fine soil. This is the boundary size 4.75 mm. Less is considered as fine grain and more than 4.75 mm is coarse grain soil. So 4-number sieve is used to separate the coarsest
soil, and 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 micrometer, and last one is 75 micrometer. The nest of sieves consists of 4 number sieves, 16 numbers, 30 number of different size.